Okay, so good evening, guys. So our topic is about organizational analysis and competitive advantage. So last time kasi, ang pinag-usapan natin is analyzing the external environment. So this time, ang bibigyan naman natin ng emphasis is yung um, organizational side o yung pinaka-internal environment. So dito, ang mabibigyan natin ng focus is yung strength and weaknesses ng organization. And of course, assessing also their competitive advantage. Now, yeah. So, yeah, ang ganda ng first question, no? First question kasi, is the strategy working? Yeah. Ang tanong kasi dito, guys, is, why do we always ask if the strategy is working or not? Diba? O nga sir, bakit nga ba natin kailangan pang itanong kung gumagana ba o hindi, no? Kasi guys, isipin mo kung anong mangyayari kung hindi gumagana. Isipin mo kung hindi pala ganun ka-effective yung strategy mo. Anong mangyayari? Ma-achieve mo ba yung target mo? Okay? For example, meron kayong strategy kasi gusto nyong gumanda ang image nyo sa public. Yan. Ang tanong, kumusta na ba ang ating media perception? Naging maganda na ba ang tingin nila sa atin? Di ba? Naging positive na ba? Kung hindi, paano mo nalamang hindi? Di ba? So kaya kailangan, every now and then, we need to check whether ang strategy ba natin is working or not. Okay? Yun ang essence nun. Ngayon, sir, bakit kailangan natin gawin to? Okay? Kasi guys, ang strategy, although long-term to, may specific time frame kasi yan. Now, within that time frame, kailangan, magawa natin siya. Okay? Within the given time frame, kailangan ma-accomplish natin yung ating objective. Okay? Ngayon, for example, ayan, sabi ko nga, ako kasi ngayon, I am challenging myself na magpapayat. No? Sabi nga nila ay hashtag balik alindog. No? Ayan. So as of now, I'm weighing 99 kilos. So sabi ko, kaya nga mag-lose weight ako. Ang target ko nga is 85 lang eh. So magbabawas lang ako ng 15 to 14 kilos. Okay na. Kaya lang, overweight pa rin kasi yun. Kasi dapat mga 75 kilos lang. So itatry ko. So sabi ko, I'm going to challenge myself for 100 gym session. 100 gym session na dapat by that time, ma-achieve ko na yung target weight ko. Ngayon, sir, ano ang strategy mo? Yan. So, ang strategy ko ay mag-gym ako for 1 to 1.5 hours. Kapag available lang ako. So, lucky na kung makapag-workout ako ng 3 times a week for 1 to 1.5 hours. Yan. Kasi syempre, busy rin sa work. So, nung first week, gano'n lang ang ginawa ko, workout lang. Then, bumawas ng kilo, bumawas naman ng 1 kilo yata. Kaya lang sabi ko kasi, parang ang bagal nun. Okay? So, dinagdagan ko yung program. So, aside sa pag-workout, nagsimula na rin ako mag-intermittent fasting. So, anong klase ng intermittent fasting yung ginawa ko? Ginagawa ko ngayon guys is yung 8-16. 8 hours, window hours para kumain, 16 hours walang kain. Tubig lang ang pwede kong itik. Kape, candy o kahit na ano, hindi pwede. Basta kailangan water lang ang pwede kong ilagay sa tiyan ko sa loob ng 16 hours. After ng 16, saka pa lang ako pwedeng kumain. Okay? So, yun yan. I challenge myself. Yesterday, nagtimbang ako. So, pang second week na eh. So, nagtimbang ako. Ang weight ko na lang ngayon guys is 95.85 kilos. So, roughly 96. So, from 99 to 96 in 2 weeks. And, pang ano pa lang ako, nasa pang 5th gym session pa lang ako. Okay? So, ano pa yung isang strategy na ginawa ko? Another strategy guys, para magawa ko yung challenge at ma-motivate ako is that
I film every time na ako ay nag-workout. Binibideo ko yung sarili ko kapag nag-workout ako. Kaya ang ginagawa ko, ina-upload ko siya sa aking Facebook account. Content creator, sayang, baka ma-monetize. Ayan. So, ayun ang content ko ngayon, yung 100 Days Challenge. So, I uploaded sa Reel, no? FB Reel, Reels para baka sakali, no? Baka sakali ma-discover, baka ma-monetize. Ngayon, so, yan ang ginagawa ko para ma-motivate ako na magpatuloy. Okay? Kaya ang tanong, is my strategy working? Yan. So, mas maganda ngayon yung masasagot mo. Is it working nga ba? Yes. Kasi bumaba from 99 to 96 in 2 weeks time. Pwede na, di ba? Hindi na masama. Isipin mo 100, ano naman yun, 100 gym session. Nasa pang 5th session pa lang ako. This week, pang 5th pa lang ako. Hopefully bukas makapag-workout. Ngayon, kaya ang company ganoon din. Dapat every now and then, ina-assess natin. Is our strategy working? Di ba? Yung media perception, okay ba yung strategy natin on that? Nag-increase ba yung market share natin kasi meron tayong strategy to do that? Yung objective natin, ilang percent na? Guys, dapat inaalam talaga yun. Di ba? From our objective, how many percent na ang satisfied? How many percent na ang na-achieve? Therefore, kung medyo malaki na, ibig sabihin, it's really working. So as to financial performance, di ba? Product performance, and even the implementation. Kasi guys, kapag napatunayan natin na strategy is not working accordingly, kasi meron tayong target dyan eh. So if it is not working accordingly, ibig sabihin yan guys, may mali sa strategy natin. Baka there is a need for an improvement doon sa ating strategy. Okay? Kasi bakit ganun? 'Di ba? Bakit ganun? Bakit parang hindi siya working well? Yun ang ano natin. Kaya baka there is a need for us to change. Okay? Kasi alam niyo naman ang strategy kailangan flexible, 'di ba? Kasi hindi po pwedeng mag-stick tayo ng ganun lang tapos hindi naman pala working, 'di ba? Ayan. Yan. Ito guys, this one is an example no, of a component of a single business company. Yan. So kung mapapansin nyo, itong part na to, yan, these are the key functional strategies. Dapat kumpleto yan. Your business strategy or your action plan mo for managing a single business must have these key functional strategies. Okay? So dapat your strategy should have a strategy for the following key functions. Kapag wala niyang mga yan, malamang hindi umusad. Malamang, no? Kasi kapos, okay? Kapos yung ating strategy to move forward. Remember, ang ano natin is to move forward, no? Imagine yourself guys kung wala tayong production strategy, wala tayong sales, marketing and distribution strategy, 'di ba? Walang information technology, walang human resource strategy and so on and so forth. Just imagine nyo lang guys kung saan tayo makakarating. Okay? Another thing guys is that your business strategy or your action plan must respond to changing condition in the macro environment. Alam naman natin guys na ito ay nagbabago. Ang sinasabi lang is that the strategy should be capable of adapting and responding to those changes or to those changes to the macro environment. Kasi kung hindi siya adaptable or wala siyang adaptability, baka masilat tayo. Baka mahirapan yung kumpanya natin to compete with those companies na capable of adapting to those changes or to those conditions in the macro environment. Okay? Now,
dapat din daw ang ating business strategy or action plan, dapat capable of building competitive advantage. Dapat meron ding ability to build an edge over competitor. Okay? Kasi ano naman guys, ang bawat product naman, pwedeng mag-set ng kanyang differentiation, no? All we need to do is to differentiate our product. Okay, guys, lilinawin ko ha. Um, pag sinabi mo kasing differentiate, no? Gagawin natin yung product natin ay magmukhang kakaiba. Kasi ang differentiation could be substantial or it could be trivial lang. So, pagmumukhain natin siyang iba. So, parang ganito. Dressed chicken. So, pag sinabing dressed chicken, regular chicken lang yan. Pero pag sinabi mong magnolia chicken, parang ibang usapan na yun. Pero ang tanong, anong pinagkaiba nung dressed chicken at saka nung magnolia chicken? Parang chicken lang naman yun. Pero, with good strategy, nagmukha siyang iba. O, di ba? Nagmukha siyang iba. O, ang tanong, ano ba malay ng customer natin kung ano pinagkaiba? Basta sinabi natin tayo iba. Di ba? Siyempre hindi naman sila magano, ay, yung chicken namin, di ba? Bakit? Kasi yung chicken namin, magnolia, ayun sa inyo. Sa palengke, o di ba? Mas ano yung sa amin, mas masarap yung sa amin kasi magnolia. Why? Kasi yun yung pinaplot natin. In our strategy, gusto nating mangyari na maisiksik sa isip nila na yung sa atin is different. Yun yung sinasabi na ano, must have the initiative or the capability to build competitive advantage. Now, there should be also the ability, no, or efforts to build competitively valuable partnership or strategic alliances. Now, ang strategic alliances kasi guys, para sa akin, no, this is very essential, especially nowadays. Every business needs to have a strategic alliance. Every business should have a partnership. Okay? Kasi ano guys, we can reach better market, we can reach more market, and even we can expand our market. Now, even sa international market guys, isa sa option talaga is to have strategic alliances. One of the options to penetrate an international market is through strategic alliance. So, to cut it short, no, your business strategy or your action plan should have all of this. Okay? So medyo mabigat to. So hindi pala ganun kasimple gumawa ng action plan o ng business strategy kasi ang dami palang dapat na consideration o dapat na maging laman ng strategy mo. Ayan. So the following naman guys are the indicators, yan, that the strategy is working. Sabi nga natin sa unang slide kanina, is the strategy working? No? Kasi essential talaga. So what are those indicators na ang strategy natin is really working? Una, company is achieving its stated financial and strategic objective. Yun. Diba? Objective pa rin. Na-achieve ba? Yun. Sir, since ang strategy naman din long term, yung kung sa objective natin, sa financial and strategic, ang na-achieve pa lang po ay 75% na. So, since ito po is a plan for 3 years, nasa 1.5 taon pa lang tayo, ibig sabihin po, the strategy is working well. Kasi more than half na tayo sa ating target. Yan. Okay? Financial performance. Are we doing good also? Kung yes, positive yan. It's working well. Diba? Are we gaining customers? Are we gaining market share? Diba? That is also a good indicator that our strategy is working. Provided, guys, provided that the strategy is intended for that purpose. Dapat. If we do have a strategy that is that the purpose is gaining customers and gaining market share, this is very good.
Di ba? Napakaganda niyan. Oo, napakaganda niyan. Kasi ibig sabihin, dumadami talaga yung market natin, dumadami yung customer natin, tumataas ang market share natin. Ibig sabihin nito, it is working well. Better sana guys kung yung gaining na sinasabi natin, no, is increasing at an increasing rate. Mas maganda yon. Kasi ibig sabihin, nadadagdagan na siya at yung pagdagdag sa kanya habang dumatagal, palaki pa ng palaki. Okay? So these are the first three. Another set, guys, is kung itong trend din daw, no? Yung trend in the company's sales. Sabi ko nga kanina, kung ang sales natin is growing or increasing at an increasing rate, panalo to. Ibig sabihin lang nito, guys, that our strategy is working well. Okay? Next, stock price. Yung company's stock price. Tumataas ba? Well, kung tumataas siya, better. Better ulit yan. Why? Kasi ibig sabihin yan, guys, maganda ang ating performance. Kasi tumataas ang presyo ng ating stocks. Kaya pagka ganyan ng ganyan, guys, madadagdagan tayo ng investors. Diba? Maraming kukuha ng ating stocks. So, panalo tayo dyan. Okay? Ano pa? Overall financial strength. Yan, syempre. And customer retention rate. Yun. For marketer, importante itong customer retention rate. Kasi importante sa atin guys na mag-stick yung ating consumer. Ayaw natin ng naiiwan. Sana all, di ba? Ayaw natin talaga ng iniiwan tayo ng customer natin. Iniiwan ka na nga ng jowa mo, iiwanan ka ba ng customer mo? Grabe na to. So, gusto natin guys, mag-stick ang ating customer with us. Okay? Another is yung improvement sa internal process. Yun. So, marami kasi yung process na yun. So, basta at least there's some improvement. And finally, yung rate at which the new customers are acquired. Yun. Dumadami. Sabi nga natin kanina, nag-i-increase yung ating number of customers and nadadagdagan yung mga new customers. Okay? So kung ito ay part of the objective of the said strategy at ito ay na-achieve, ibig sabihin our strategy is really working well. Okay? O medyo tayo dyan, saludo na tayo dyan. So kung meron tayong marketing side of indicators, no, ang strategy natin is working well. Siyempre, si financial, hindi naman yan magpapahuli. So meron din mga indicators para masabi natin that our strategy is working well. So isa nga dito guys is tong financial ratios. Medyo marami tong financial ratios na yan. Okay? So gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on stockholders' equity, return on investments. So lahat ng ito guys, nagpapakita guys how strong our financial condition or financial status is. Okay? So, halimbawa daw, gross profit margin. Di ba sabi, ang gross profit margin shows the percentage of revenue. Ayan. Shows the percentage of revenue available to cover operating expenses. Guys, kung mataas ang ratio nito, better. Kung 1:5, better yon. Okay? For every 1 peso expenses, meron tayong nakaready na 5 pesos. Ibig sabihin, we are doing good. Financially, we are stable. And that goes with other ratios. Okay? Now, aside dito sa 5 to, meron pa. Meron pang natitirang 4. These are also financial ratios. Now, current ratio, ito ang isa sa pinakagustong malaman talaga ng mga investors. Kasi ito nagpapakita how stable din yung ating finances. Lalong-lalo na as far as payment on our obligation is concerned. Okay? Kasi ibig sabihin yan guys,
Kung meron tayong utang na piso, no? Kunwari, ang ratio is 1:5 na. So kung meron tayong utang na piso, meron tayong nakahandang pambayad, 5 pesos. So 5 beses dun sa ating utang. So ibig sabihin, we are good. Di ba? We are good. We are very stable. Sabi nga sa treasury, no, we are very liquid pagka ganun. Kasi we have the capability to pay our obligations. So hindi matatakot ang ating mga investors. Okay? Ayan. So, ganun din, if we stay liquid, no, yung ating working capital is makikita natin din yan. Kasi working capital, ito yung for day-to-day operations natin. Okay? So aside sa marketing indicator, then ito financial ratios, yung financial indicator, siyempre kailangan din nating bigyan ng emphasis talaga yung bida sa topic na to. So itong ating internal strengths. So siyempre guys, ang internal strength is something that the company is good at doing or an attribute that enhances its competitiveness in the marketplace. So, sa ano nga, no? In layman's term, ito yung ating mga kalakasan. Okay? Kasi we have the ability to do well because of this strengths or kalakasan. Now, itong mga strengths na to guys, na nasa internal side ng ating company, pwede natin sabihin na these are our competence or competencies ng isang kumpanya. Okay? Pag sinabi natin kasi yung competence, it's an activity that a company has learned to perform with proficiency, with great proficiency. Ibig sabihin, we can do this far better than the other. Okay? Kumbaga kung kaya nilang gawin ito, kaya natin gawin to na pang senior high na. Ikaw naman, pang junior high pa lang. So parang ganon. So mas mataas ka ng isang level. Yan. So ganyan ang competence, guys. Ngayon, competence can either be distinctive or core. So siyempre, pag sinabi mong distinctive, may special area lang, may specific area lang siya. Kaya nga sabi, ayun, perform a particular sets of activities. So, not the entire one, pero may particular area, may particular portion, no, or particular activity in which you have proficiency. Samantalang pag core, proficient sa lahat. Okay? Sa lahat, pangkalahatan. So pangkalahatan, we have this core competence. So as far as internal strength is concerned, we have to consider or identify our distinctive and core competencies. Okay? Ngayon, sir, ang hirap naman po mahanap ng strength na yan kasi parang nakakalurky siya, nakakalito siya. So para hindi tayo malito, guys, ito yung ilan sa mga area na dapat mong tignan para ma-identify mo yung strength ng company. Una, financial resources. Oh, strength talaga yan, financial resources. We are financially stable. We are very liquid. Wow. Diba? So that is a strength. Ngayon, we do have a very strong brand name. We have a very good image. Can that be considered as a strength or as an asset? Yes, of course. Diba? So, para hindi tayo masyado malito, ayan. Itabi niyo yan, magagamit niyo yan. So, these are your guides. So, hanapin natin ito. Sir, may nakalagay dito, attractive customer base. Di ba? We have a very huge market and a very segmented market. See, yun yung sinasabi natin. Sir, bukod dyan, meron tayong magandang kalidad ng product. Yeah, we do have a superior product quality and that is an advantage. Kung meron tayong mga advantages, naturalmente, meron din namang mga disadvantages. Ano yun? Weaknesses. Those weaknesses, guys, are those something that poorly done, no? Yung medyo mahina tayo. Kung meron tayong mga activity na we have an edge or we have an advantage, ito naman, ito yung
may mga lackings tayo on certain aspects or certain activity. So these are those uh, lapses o kaya naman mga activities in which we are doing it poorly that needs improvement. Yan. Pero maganda doon guys is na we have to accept that these are our weaknesses. Kasi only by accepting our weaknesses, okay, only by accepting these weaknesses, we now have the chance to make it as our strength. Kasi hindi tayo makakaisip ng paraan kung paano natin mako-convert itong mga weaknesses na to into a strength if you are not going to accept them as a weakness. Diba? Oh, for example, no distinctive core competencies. Wala rin tayong kahit ano. Okay? So ano tayo? Average lang. Okay. So let's focus on this. Yeah, let's focus on this. Let's maximize our effort on this one. Para at least in one area, makikilala tayo. Now we are very good at this. So yun, that's the starting point. Diba? That's the starting point. Sir, talagang ang pangit ang tingin nila sa quality ng product. Okay. Example, motor. Isa sa may pinakapangit ng image, guys, is Rusi and Motor Store. But, medyo nagbabago na yan paunti-unti. Why? When Rusi launched their first RFI, yung Rusi FI nila, 175, aba, maganda ang review. Maganda rin ang feedback. Now, si Motorstar nahuli. Pero humabol. Ngayon, pinag-uusapan naman sa kanila yung ER150 FI din. O, diba? Pareho na silang may FI. Diba? Nag-i-increase. Okay? Kasi ano naman i-accept naman nila, tingin nila sa Rusi, tingin nila sa Motorstar, pangit. Diba? Kasi China, boom, boom, boom. Diba? Ay ngayon, aba, in fairness naman guys, ako, I have Motorstar Easy Ride 150 Fi. Oo. Kumuha ko, why? Ang unang motor ko guys is Suzuki. So sabi nga nila, pare, from Suzuki, lumipat ka ng Motorstar. Wrong move yan. Sabi ko naman, parang hindi naman. Kasi ako, nagagamit ko naman siya. Wala naman ako na-encounter pang problem so far. No? So, okay naman siya. Convenient naman siyang gamitin. And sabi ko, siguro kung ano man yung ginawa kong pag-iingat noon sa motor ko, nung Suzuki, gagawin ko na lang din yung pag-iingat na yun dito sa Motorstar. Kasi pareho lang naman siyang makina eh. So pagka binarubal mo, talaga masisira. O, di ba? So ingatan ko na lang din siya. Yun. So, ganun yung sinasabi natin guys. By accepting those weaknesses, we can come up with a solution to convert those weaknesses into a strength. So para hindi tayo mahirapan, ma-identify those weaknesses, ito naman yung ating magiging guide. Okay? Ayan. Ayan. Value chain analysis. Okay. So parang ganito naman si value chain. Sabi kasi, ang bawat activity sa isang value chain o sa isang chain adds value. Okay? It adds value to the product. Okay. Ayan. Okay. Ganitong example naman ang gamitin natin. Total, meron tayong magandang modelo dito. Ayan. So, kunwari ito, no? Ganda niya. So, gawin natin guys yung makeup. Ito dedicated para sa mga ladies. Now, correct me, ladies and gentlemen, kung mali yung sasabihin ko. Kapag ikaw ay nagme-makeup, it makes you beautiful. Sorry, mali pala ako. Kapag nag-makeup ka, it makes you more beautiful. More beautiful. It makes you prettier. Now, bakit ko kinorek yung statement ko? Kasi pag sinabi mong, it makes you beautiful, ibig sabihin dati pangit ka. Kaya gumanda ka dahil sa makeup.
Pero kung it makes you more beautiful, ibig sabihin, beautiful ka na, mas lalo ka pang gumanda dahil sa makeup. O, di ba? Mas positive yun. Okay. So, ganito yun. Pag nag-makeup ka, hindi naman pwedeng lagay kagad ng makeup. Di ba? Hindi pwede. Sisimulan natin sa tamang proseso. Ano una? O, wash your face muna. Ayan. Meron tayo ng parang facial foam. Ayan. Para talagang completely walang dirt. Okay? Ayan. Yung parang, bubukas ako ng mic. Okay. So, bali, para maging effective yung pag-makeup mo, we should start with a cleaning muna. Then after cleaning, maglalagay na tayo ngayon siguro ng foundation, liquid foundation muna. Liquid foundation, tapos ng liquid foundation, maglalagay na tayo ng concealer para yung mga may lubak-lubak na konti, no? Nabotas no? Nabotas. Yun. Saka para may mga lubak-lubak, mamasilya ng konti, pumantay, no? Pumantay. So after the concealer, malamang maglalagay tayong ulit ng press powder o kaya naman thick foundation, no? Para talagang kumapit yung makeup. So pag nakapaglagay ka na, kung mapapansin mo, yung skin mo, pumapantay na yung kulay, gumaganda na. So ibig sabihin, yung bawat ipinapatong mo, it adds value to you. Kasi, di ba, nako-cover. Kung may mga blemishes man yan, pumapantay ang color niyan. Oh, so maglalagay ka na ngayon. Maglalagay ka na ng blush on. Di ba? Blush on, blush on. Tapos maglalagay ka ng konting eyeliner, eyeshadow. Di ba? Siyempre, kung mahaba pilik mata mo, better. Para mascara na lang ilalagay. Tapos, sa lips, maglalagay ka ng konting lipstick. Tapos, lip gloss para shiny. Diba? Tapos, siyempre, kilay is life. Yan, lagi ka ng kilay. And then, perfect. Diba? Ayan, huwag kayo magtaka guys kung kabisado ko itong mga pang-makeup na to. Dating nag-iiba ng nanay ko. Okay? Kaya medyo natatandaan ko pa yung mga yung mga makeup na yun. Kaka-browse ng brochure. Ayan. So kung mapapansin nyo, sa bawat isang nilalagay mo guys, lalo kang gumaganda. Yan. Lalo kang gumaganda ha. Sabihin, galing na sa maganda yon. So, ganyan guys ang value chain analysis. So kung ikaw yung product na to, lalong tumataas ang value niya. Dahil doon sa dinaanan niya. Okay? Ayan. O, sige. Kuha tayo ng isa pa example. Halimbawa, bottled water. Ayan. Yung bottled water, guys, ibinibenta sa may tindahan. Magkano yung bottled water na yun? 10. Ayan, 10 piso. Kapag bumili ka sa 7-Eleven, yung 10 pisong bottled water sa tindahan, pagdating sa 7-Eleven yan, 15 na yan. 15 na yan. Baka pag bumili ka niyan sa SM, yung 10 piso, 20 na yan. Bakit? SM yun eh. O diba? SM yun eh. Oh. Kapag yan guys sa SM Oral, baka yan tig-20 na yan guys. Pagdating doon, 50 na yan. Okay? O ito, alam ko nakaka-relate yan lahat. Yung tig 10 pesos na bottled water, kapag binili mo yan sa loob ng Enchanted Kingdom, 50 yan. O diba? So anong point? Diba? Yung humahawak sa kanya, yung nag-handle sa kanya, depende kung sino man yung nag-handle, tumataas ang value. Ganun ang value chain analysis. Kaya, dapat guys, familiar tayo dito. Para kung sakali yung product mo, alam mo kung kanino mo dapat ipahandle. Di ba? Ipahandle kung kanino. Ipahandle mo dun sa kilala na. Okay, ikaw mag-handle nito para na sa ganon, tumaas yung value niya. Diba? I hope it's clear, ha? Okay. Ayan. So, after value chain analysis, ayan. So, this one is an example. Kasi ang value chain may dalawang klase. So, isa dyan, guys, is itong corporate value chain. Now,
Na-encounter ko tong corporate value chain na to guys kapag may hawak ako na supply chain management. Now, ito kasi guys, this is a complete supply chain uh, process. Okay? Ito ay corporate value chain din. Now, kung papansin nyo, nahahati yan sa dalawa. Itong upper portion is the primary activity. Ito yung nakalutang, ito yung kitang-kita natin. At ito yung nakatago, yan, parang sa likod ng mga tala, yan, sila yon. Yung supporting activities. Pero mind you guys, no, mind you, na lahat ng ito needs the support of the supporting activities. Okay? O, for example, ano yung unang activity? Inbound logistics. Kapag sinabing inbound logistics, guys, ang supply, papasok pa lang ng kumpanya. So, ang kasama niya dito is yung supplier. From supplier, papunta sa company, yon ang inbound logistics. So, ang involved dito, raw materials, handling, at saka warehousing. Siyempre, storage, di ba? Yan. Now, the said raw materials will now be processed. Yun, operation. Machining, assembling, testing. So, pinaka-operation yan. We are now manufacturing the product. Siyempre guys, lahat naman to, whether inbound logistics or operation, kailangan natin ito. Kailangan natin ng infrastructure. Kailangan natin ng manpower. Kailangan natin ng technology. At siyempre, kailangan natin bumili. Okay? So, kaya lahat yan meron. After the processing, ito ay mapupunta na sa outbound logistics. Ang outbound logistics, guys, ibig sabihin nito, na-process na yung product. Gawa na yung product. So, itatabi na natin yan and then ready for distribution. So, again, kailangan na naman natin sila. Okay? Kailangan na naman natin sila. Next, marketing and sales. Again, we are going to push the product from us to our consumer. And then, service. Ngayon, pansinin nyo to guys. So, di ba parang color coding yan? Parang ito lang ang involved. Hindi guys. Isipin mo, lahat yan kailangan ng manpower. Di ba? Lahat yan kailangan ng power, lahat yan kailangan ng technology. Lahat yan may kailangan bilhin. So lahat talaga sila. Ngayon, isipin mo yung profit. Ba't yung profit margin sagad hanggang dito? Oh. Di ba? Kung hindi importante ang supporting activities, dapat hanggang dito lang yan. Eh hindi. Kasama sila guys sa pagbuo ng profit margin na yan. Kasi without the supporting activities, hindi rin naman magagawa itong primary activities. It is just that sila lang yung nakalutang, sila lang yung kitang-kita. Kumbaga ito yung mga people behind. Yan. O ito, yung mga naka-front. Okay? Okay, so I hope I make this clear, ha? Okay. Okay. This table naman, guys, is the internal factor analysis summary or the IFAS table. Now, siyempre guys, if we are doing an analysis, kailangan meron tayong metrics. So ito naman siya. So gagamitin natin itong IFAS table na to para ma-assess natin o ma-analyze natin yung ating strength and weaknesses. So ililist doon natin dito yung mga factors na yon, those strength and those weaknesses. Yan. Tapos ito with the given weight. Okay? So kung i-convert natin ito sa percentage, 15%, 5%, 10%, 5%, 15%. Ganun. Then, ito yung rating na binigay natin. For halimbawa, no, ang rating is 1 to 5. Right? So at the range of 1 to 5, okay, ano-ano may bibigay mo? Halimbawa daw, quality meta culture scores 5. That's good. Diba? Then, kinumpute yung ating weighted score. And then, 3.05. So, kung 3.05, ang highest scale kasi natin is 5. So, nasa gitna lang siya. Hindi ganun kataas. Kasi 3 lang eh.
'di ba? So, ibig sabihin, titignan natin ngayon guys, nawa-weight na natin ngayon kung ano ba ang kanyang, kung ano ba ang kanyang, tawag dito, performance, okey? Yun ang ano diyan, yun ang maganda dito. So, magkakaroon na tayo ngayon ng idea, anong mga areas that needs improvement. So, alam na natin yung mga weaknesses as in talaga ang baba ng contribution. So, there is a need for us to improve yung process ng research and development. Yung distribution channel needs to be improved. Yung ating financial position also needs to be improved. At saka yung global positioning. Ibig sabihin, sumasala tayo dito guys, hindi maintindihan ng market kung ano ba talaga tayo. So, ibig sabihin yan guys, ibig sabihin lang yan, eh, marami tayong dapat gawin. Okay? Marami tayong dapat gawin. Makikita niyo naman yan dito sa comment, yan sa comment section. Tingnan mo dito, process-oriented research and development, slow on new product, di ba? Distribution channel, superstores replacing small dealers, etc. etc. So, pwede natin yang i-adopt sa atin, sa ating company. So, wala namang magiging problema if we are going to adopt this IFAS table. Kasi ililist doon naman natin dito kung ano-ano yung ating mga strengths at dito naman ang ating mga weaknesses. Again, sabi ko nga sa inyo, you just need to accept that you do have weaknesses for you to improve it. Okay? Okay. And thank you very much. And that will be all for our module number 4. Yun. Organizational analysis and competitive advantage. Again, this is Sir Doms and Sir Michael Darwin E. Domingo. Thank you very much and have a nice day, guys.